onweghị onye ọbụla pụrụ ịtọ ntọala ọzọ karịa nke ahụ Chineke tọgoro, ya bụ Jesu Kristi. Nobody can lay any other foundation except that which has already been laid by God. That is Jesus Christ. On no other foundation but Jesus Christ. Onwege mgbe ọzọ anyị gbakwasịrị ụkwụ, onweghị ihe ọzọ ga-eji tọọ ntọala ma ọ bụghị Jesu Kristi. Otuto dịrị Jesu. Ntọala dị ụzọ atọ. We think of this foundation on 3 levels. Ntọala nke izizi bụ n'obodo. Kedu ihe obodo ji mee okwute ji ụlọ? What is the foundation of a nation, a people, a community? Gana nọ na foundation. Gana be ha guzo kwesịrị. Ihe ọgụgụ nke mbụ na-agwa anyị na o nweghị obodo na-ehuje akwụshi ike ma ọ bụrụ na o jighị Chukwu, okwu nke Chukwu, iwu nke Chukwu vụrụ ụzọ were ihe tọọ ntọala. The book of Nehemiah teaches us no nation, community, people can stand and progress except the community, the nation, the people is founded on the Word of God, on God's law. Maka na ọ bụrụ na ejighị Chukwu vụrụ ụzọ mere okwute eji tọọ ntọala, na ọ ga-abụ mmadụ n'ihe mmadụ chọrọ. Once you remove God, what you have at the base is human being and the desires of a human being or a group of human beings. Ya mere, na mgbe onye ụkọchukwu na-agụpụta n'ihe iwu nke Chukwu, ndị a bụ ndị nọ n'ọsọ achụpụrụ n'obodo ha. Mgbe a na-agụpụtazi n'ihe iwu nke Chukwu, enye amịnye echi ha n'isi daa maka na ha aghọta na ọ bụ na ha edobeghị iwu nke Chukwu be ha nọ nga ha nọ. As the priest was reading out the word of God, the law of God to all of them, they were crying because they understood the source of their problem: disobedience to the will, to the word of God. Any country, any community, the law is without, this law is without exception. There's a problem now in modern society because people are telling you religion is a waste of time. And they will quote for you countries that are progressing without religion. Sorry, people who don't know history. And I say, no way you couple, way you chukubo, way you separate chukubo. Niha, he don't panendo anya bo. So go there for Madi Basaruwa, knowledge, science, and technology. Science
and technology will teach a man how to manufacture dangerous weapons. Only the word of God will stop him from using those dangerous weapons to destroy himself and others. Without the morality that religion provides, science and technology in the hands of a human being are sources of self-destruction. Ewefu okwu nke Chukwu, mmụta na-amụta bụ nsogbu. Maka na onye ji ogbe adịlada nkọ, gị na ya zuo n'ụzọ ma ị chọchiri ma ọ bụ na gị ji ejiji adịghị oyi, ihe ọ ga-ebu n'ogige isi bụ na okwere na Chukwudị. Onye ọmụ ga-ekwe gị na Chukwudị ga-atụgbu Chukwu egwu. That is why community leaders, national leaders, state leaders, political leaders who have no fear of God and don't obey his laws are monsters. Ndị na-achị obodo, ma ọ bụ n'Iheakpu-Oka, ma ọ bụ na Nsụka, ma ọ bụ n'Imirike, ma ọ bụ n'Enugu steeti, ma ọ bụ Igwebuike South or North, ma ọ bụ na Nigeria, ọ bụrụ na ihe enweghị egwu nke Chukwu, jiri Chukwu buru ụzọ, ka ha gwọọ njọ. Ebe jana, we ga-atụ Chukwu egwu, ma ya nwere power nke gị ikpogbu. Mgbe a na-agụfụta okwu Chukwu a na onye na-achị obodo nọ, the governor was present, His Excellency Nehemiah. Ezra na-agụfụta ya. Go back and trace all the problems of our country, Nigeria. They are not from our constitution only. They are from no lack of regard for the law and word of God. Ọ bụghị constitution anyị maọbụ na anyị da-amachi maọbụ na ọ bụ ndị otutu Igbo te Hausa te Yoruba te Ijaw te Ibibio te Fulani ekpogbebe ihe n'ọnụ. Ọ bụghị ya mere na Nigeria dịghị ọya. Na ọ bụ na ndị na-achị anyị ekweghị na Chukwudị. Ekweghị na Chukwudị. Unu ahụghị eme obodo ga-ama ego ọgụ. Our country no longer knows simple arithmetic. They can't add numbers. Agbako ikote te naira, te dollar, te euro. Without the word of God, even and or including becomes a problem in your constitution. The problem is not just the law made by human beings, but the law of God, the word of God. Now, Humalekeo, Okasaya, Okalefutta, my Hafuta, Weja Chai, Yakuburnau, Eureka Hoy. Everybody, come and cast your vote, come and cast your vote, because we want to choose our leaders. We who? We line up in the sun and they select whom they want. Democracy. Nigeria is not even capable of conducting elections. Local government elections, state assembly elections, state government elections, national assembly elections, presidential elections. We are incapable because we have no ears for the word of God. Ela ihe agwara anyị na-eme asa na mbido mgbe na-ebie ego ọhịa ọgụgụ evulime akwụkwọ esi na-agụpụta ihe ọgụgụ ka okwu nke Chukwu na-ada ụda n'ụlọ ụka,
ka unu na-anụ ebe ọ na-ekpughere unu ihe omimi gbasara Chukwu, gbasara ụwa, gbasara ndụ unu, gbasara Kristi maka nzọpụta. Listen to the word of God and you will have life. Ụmụnna na-enegabịa ọnwa katikizm, una na-enegabịa ụka mgbede. Ọ bụghị onye ọmụbịa katikizm akụzim iwu nke Chukwu nke mbụ, nke abụọ, nke atọ, nke anọ, nke ise, nke isii, nke jeruo n'iri. Kedu ihe a mara anyị na-ewu nke ịnọ ka anyị mee? Ihe a mara anyị na-ewu nke ịnọ ka anyị mee bụ ka anyị na-asọpụrụ nne anyị na nna anyị, na-eme ifefe a gwara anyị na-abụrụ njọ. Nwa ga ama gị na ọba gbasa ekwu ojegide lesin, ọ na-elesin n'ochiji gberegede, ma oru mgbe aji nene wayek ojegide spo, ọ ga-amụtara gị na lesin. No space for the word of God. Bịa n'ụka mgbede na efe adịghị n'ụka ụtụtụ. Ihe fada kwuru na eme asị ga-aghọta gị ma ọ kọwadomenu gị. Fada na onwe ya wuru nwayọọ kọwa ma ihe na-agbagoju anyị anya tene Baịbụl tene ihe a na-eme n'ụka na anyị nwere miti omen. Anyị ahụmanụ ga-ebe anyị dị ndị be gọm na ndị sụara m, ọ bụghị anyị nọ nwọcha aka onye karịa ga anyị nọrị mata. Ma mgbe ọmụkwa moto adịghị aga, motosaịkụl adịghị aga, anyị enweghị te handset nke anyị ga-enwekọ ogene na egene na soshal midia, ma anyị na-akọrọ ebe oche alọnwa ma enwọcha na ị ga-edugo nwa aga chibegidoro elu lekwọ ọ lataghị atọliri ma ya baga m n'ihu. Maka gana science and technology without the word of God. Science and technology, ọkwa ya nyere anyị handset. Science and technology, ọkwa ya nyere anyị Facebook. Science and technology, ọkwa ya nyere anyị TikTok, WhatsApp, Instagram. Yes, anyị ji arụ ọrụ tonum anyị na-ekwu nwọcha, ụka anyị na-aka nwọcha, ndị na-ege n'ụwa karịrị 10,000. Ma ya bụ science and technology, ma ọ pụọ ya eka. Mana n'okwu mana ihe ndị ọzọ ji eme, onye ga-enweghị egwu nke Chukwu, science and technology pịrị ya eka, ọ gaba ihe kwumala Igbo. So, on no other foundation but Christ, Jesu Kristi aha si n'ọbịa bụ ntọala, bụ okwu nke Chukwu aha ejiri kee ụwa. John dị asọ na gwa anyị na John chapter 1. Ya bụ okwu aha bụrụ mmadụ bịa nwụọ n'anyị n'elu obe. Ya bụ okwu aha Pọl dị asọ na-akọwa maka ya n'akwụkwọ odije ndị Kọrint. Ya bụ okwu aha Nehemaya na Ezra na-agụpụta ndị Juu. That word is Christ. Listen to him, follow him. He is the light, he is the truth, he is the way, he is the life. Then your science and technology will have direction. Ike niile ndị ọcha kpara Europe. When Europe was powerful, technologically progressive, was when Europe was Christian. Now that Europe is no longer fully Christian, European civilization has collapsed. Second level, were Jesu okwu nke Chukwu tọọ ntọala n'obodo ka ihe gaga. Second level abụrụ ụka, the church. Onye bụ foundation, onye ebe anyị kwesịrị, onye ebe anyị gbakwasịrị ụkwụ, onye jikọtara anyị ọnụ. Who is holding all of us together? Paul dị asọ jegerikọ amashi ojembe n'ọkụzime. Ọ ga-abụ ọkụzigburu gbali ụfọdụ ndị mmadụ ya ta ha kpọọ ihe ọkụziri sha. He was establishing churches, preaching the gospel of Christ, the risen Lord, the crucified Christ. Sometimes when he left,
other people would come and change what he taught them. Nke ndị Kọrent bụ na Pọl lagidere. Ndị Kọrent gbara iri. Ụfọdụ sị na ha bụ ndị otu Jesu. Ndị ọzọ sị na ha bụ ndị otu Kefas, ya bụ Pita. Ndị ọzọ sị na ha bụ ndị otu Pọl. Ndị ọzọ sị na ha bụ ndị otu Apolos. Pọl nụma ọ tụrụ ya n'ọnụ, o denihe leta anyị gara nta. Sị gị mụnụ gị na-ekeri kwome n'onwe na-ekeri. Jesu Kristi ọ gbadara ịbọ. Ọ bụ na ihe Pọl bụ emere unu baptizim, sọ bụ na ihe Pita, sọ bụ na ihe Apolos. Ihe niile ndị mmadụ na-akọnfuzukwe unu, o nwekwebe onye ọzọ anyị ncha tụkwasịrị ụkwụ ga-abụ Jesu Kristi. N'ọbụ eziokwu na Jesu mere Pita onyeisi mgbe ọ gwara ya na ya arụkwasị nzukọ ya n'elu okwute a. Mana Jesu kọwa na anyị n'okwute ahụ ndị na-arụ ụlọ jụrụ ajụ abụrụghị ideji ụlọ mgbe ahụ ọ na-agwa ọha nle na ọ bụ ya bụ foundation stone. You can't be a church if you are not united to Christ. Paul used three examples. Iji gosi ndị ụka niile na anyị tochiri bụrụ one, jikọọ ọnụ, kpọtọkpọtọ a na-ekeri ụka abụghị okwukwe na-evute n'ọbụ politics na power. A na-azọ ego azọ power, ya bụ na-ekeri ụka dị Iheakpu ụka. Ọ bụ nwa ụbọchị a ji azọ onye ji abụ onyeisi ndị Sion, onyeisi ndị nne, onyeisi ndị nna, na onyeisi ndị karizm. Iheakpu ụka banana. Na-ahụhụ emene mba na-azọ ọrụ azọ. Na-ahụhụ emene mba na-azọ ọrụ azọ. Ihe na-azọ azọ ọ bụghị nri. Bịa ride. Onye na-ehu na-azọ ịbụ onyeisi ndị nne, onyeisi ndị nna, onyeisi ndị Sion. Unu gbagide na ọ bụghị ọrụ ụgwọ bịaja na ọbịaja oshi. Ekeri n'anya ụka. Ị na-azọ ịbụ bishọp A, ịbụ fada B, ịbụ sista amụma. Ọ bụghị bụ Jesu. Ọ bụghị bụ Jesu. Paul used example ịtọ. Nke mbụ bụ garden. Paul said, I planted, Apollos watered, but ọ bụ Chukwu na-eme ihe a na-esogide. Unu anụwa nwa gị jiri ekọ na ya kọ ndị rụrụ ụka. Ebe fada Cyril Okpe bịara gbagide mbọ. Gbanyebata mbọ, ọ lagide fada ekirikita Rafael anị-nọ na ya ha ma ya nụrụ enwabe. Be fada anị-nọ na bịara gbagide mbọ, gbachara lagide ekirikita fada ajibwe ha ma ya nọ enwabe. Fada Cyril Okpe o nwere ukwu osisi na-amịta n'ego. Fada Celestin Eze o nwere banka. Fada Agboma o nwere shop na Nkwebe Agwa. Ọ bụghị ego unu tụtara Ojidome onye ozi. Onye ọmụkwere na ọ bụghị ya bụ ejiri je tọọ ntọala na ọ bụ Jesu ba na-eje n'ozi ịtụta nke gị, ntụta nke m, Ojidome ọbana anyị. Ma ọ bụrụ na azọgide na ọbọmụ atụta iwu rie. Na-eme Nigeria tenta the richest country in Africa, where the people are the poorest, because whatever belongs to all of us is collected by a few people. N'ụka anya na ya bụ ndị otu religion, na ọ bụ ha bụ ndị otu ụka bidoro gboo, na ya bụ charism, na ndị bụ ndị na-amaghị m nsọ. Fada John Eze nọ n'nwabe na ọbịa bụ onye isi ha na ya bụ fada na-eneta ọ nọkọta tehe sete bishọp enweghị m nsọ, mee fada enweghị m nsọ, mee fada na-anọrọ n'ọlta kwukweshi achịcha na mmanya okwu ọ bụrụ arụ n'ọbara Kristi, mee fada enweghị m nsọ. Ama anaghị m ọ ga-abụ ike ekwensu mee fada jari ha. Ha ndị precious blood sọgagana
na ọ bụ ha bụ ndị wọtara ụka na Eucharistia dị asọ na bishọp ka m ihe ọzọ ga-abụghị onye isi ha karị n'olu na bishọp bụ ekwensu ji arụ ọrụ kerimuka anyị division. Paul sị anyị no, ịkọrọ ịgbara mmiri na ọ bụghị mmeri n'osueri na ọ bụ Chukwu. Again, ịbịa na mgbe mmadụ kọrọ ugbo maọbụ gadin maọbụ mgbe ọ kọrọ inene, ọ bụrụ na ọ bụ sọsọ ihe na-anọ mbọ ma ọ na-adịdọghị, ọ bụghị ịzụ ama ogbodo, ịzụ ama anyara, ekemọka, itumakọ, imeji, ịhụta ịgada ha. Ya bụghị na ọ nọ ebidoro ka ha anaghị na-aga iji ebilite. Me, mine, I, we, sọsọ anyị nwa, sọsọ ndị otu anyị. Onye ọhụrụ m onye otu ya ọ ga-abụ brọda, ma ọhụrụ m onye ga-abụghị onye otu ya na ọ bụ ego brọda. Paul is warning us. The second example bụ building. Ụlọ ha n'ọwa nwere onye unu mmadụ blọk ole nọ na ta architect sịrị ya ma emaghị, ta mesin rụrụ ya maghị. Blọk para eka. Ma o nweghị ekpụrịta blọk na-aja sị na ọ bụ ya na-abụ ụlọ ha. Ma ọ bụrụ na o nwere blọk ga-anọ ya ga-anọghị ya n'ụlọ ezughị ezu. Paul sị anyị na anyị dịga blọk eji arụ ụlọ. Everybody is a living stone building up one church of God. Kwelekere m ịbụrụ blọk. Ọ bụrụ na arụkpo m ihu efe adịghị mgbe ji abụ blọk, kwere m ịbụrụ paint a ji ete n'ụlọ. Ma ọ bụrụ gị na-eme ụlọ gada emụrụ. Okwu ọnụ omume gị, ọchị gị, ekpere gị ya belekarị paint, bụrụ silin, bụrụ fan. Otuto dịrị Jesu. May he live one building. Ịbụ fan, si ịbụ blọk, si ịbụ tile, si ịbụ ọkụ. Anyway, ọ bụ Jesu bụ ọkụ. Otuto dịrị Jesu. Paul said, what are we struggling for? The third example he uses the body. 1 Corinthians chapter 12. That anyị dị ga na-ahụ mmadụ. Ọbeka bụ ahụ mmadụ. Ọbeka bụ mmadụ. Ọbụkwụ bụ mmadụ. Sọbish, sọbụwen. O nwere ndị na-abụ ha na-ekwu ukwe. Arụ anyị niile bụrụ sọ ọnụ ọmazụ ime gị na ike na gị. Adịnọị. Arụ gị niile bụrụ ọnụ mgbe mama ị kpara gị mara ije m. Otuto dịrị Jesu. Ọ dịghị anyị ma arụ gị bụrụ ọnụ ka. Na ọ bụ sị nwe m ọnụ, nwe m isi, nwe m enya. Anụ onweghị paatị ga-adịghị mkpa. Na ọbịa mgbe ihe memere enye anyị mara na ọdọ mkpa. Mgbe o memere gị na mveka. Mmadụ na mveka dị mkpa na o nwere ihe ọ na-arụ. Ma ị ga-enwe ego mveka ma ọkọ akọ ọgọ. Iwote ikpere ma ọ bụ mma ime ma iwere ikpere kọma ya ọkọba ma ịmara na mveka bụ na-erute dị mkpa. Otuto dịrị Jesu. Ya nweme nke ịbọ, but ka ọha lejikọ ọnụ. The church of God is being destroyed by division. Nke a bụ nke m. Nke a bụ nke m ịdịghị na n'ọbụghị Jesu. Nobody alone is the church. Bishop, Pope abụghị ya bụ Catholic Church. Bishop abụghị Catholic Church. Father abụghị Catholic Church. Gị bụ onye nna abụghị Catholic Church. Gị bụ onye nna abụghị bụ Catholic ụka Kristi. Gị bụ okorobịa ma ọ bụ ọgbọghọbịa. N'ọba anyị niile jikọta ọnụ, ta anyị jikọta ọnụ ma Jesu anọghị n'ụka ezuru. Jesus has even made it in such a way that he alone is not the church. He is the head, but the head without a body is not complete. He has made it in such a way that he needs us to be church. A united body with the head. Yamabu Christi, Ishi got the name to no, Nishi told me, I'm not on those other. No, open gay up in a matter of
ọ bụrụ na Jesu kwere mee ndị ọzọ soro ihe, anyị bụ ndị ọzọ soro ihe emejuo bụrụ ụka, ọ ga-abụgo bụ eji eche na gị na-aga bụ ụka ibudo onye garden, building, body. Example ali Paul na-enye bụ iji gwa anyị na anyị toshiri ijikọ ọnụ bụrụ ofu, mana ihe na-ejikọta anyị ọnụ bụ Jesu Kristi. The foundation stone is Jesus. Any other foundation ka akpamu na nyawo ana mekile ndị fada lere rọrọ ya eli lege ha tendo nu chetere tendo nu gechite tendo de rọrọ nwa bụ mbụ ka nọ n'Iheakpu-Oka parish. Everybody man anybody rọrọ ihe niile ọrụ ramano n'ụlọ ụka ramano n'ụlọ akwụkwọ bido n'otu biznes unu si na-enweta ego Roma ụlọ hospital bụ n'oge amaka mana ọ bụ fada ọ bụrụ na ọ kụzikọ unu maka Jesu Kristi mee ma okwukwe unu na Jesu Kristi shie ike unu mara na ọ rọdogo ọrụ fada. The same thing with bishop. Bishop anyị a na-anwa n'ọzụrụ onye enu n'akwụkwọ. Correct, very good. But when Jesu nọ na nkụzi na ndụ bishop, ọ bụrụ na ọ bụgo ihe ala na-eme gbadoro ụkwụ ka anyị ghọta onye Jesu Kristi bụ sogide onye ọmarụdogo ọrụ bishop. Church founded on Christ. That's the second level. Third level. You are a small Christ. You are a small church. You are alive. Paul will eventually tell us in 1 Corinthians chapter 6, even your body is a temple. Debo nwoga aso ka eshi debo loka aso. Maka na ọ bụ Jesu bụ ejiri tọọ ntọala ndụgo bọchị emerigo baptizim na Jesu ga nọ n'ime. Don't remove Christ from the foundation of your life. Once as a Christian, the Word of God, Jesus Christ, is not the basis of your life. Walking corpse. Abraham Jesu, Vuzo, Nendoga as an individual. Imane Bemago Lonson Kechuku, Monso Anemaga, Negabu Pokoro. As a nation, as a church, as an individual, and even families, let us realize that the Word of God is the foundation of unity, knowledge, and progress. Finally, Chukwu na-arịọ anyị shinonu ndị amụma ya na-akụzi. Shinonu ndị nkụzi na ndụ ha na-akụzi anyị. Mana obe boshi na ọkwata ịtarị. Obe boshi na omeme gịnị ọkwata ịtarị. If we abuse the opportunity that God gives us to live our life in Him through Christ, one day He will come with His whip. He will come with His whip and He will scatter our life. Boshi judgment, Boshi paid, Boshi itarida. Or one and one of them now, each is in here, the Jesus you can have Yandilin make you itari. Osno was a cabaho, or Hale Bambo, Jade confession, Buddhist Bunto, Mabla Piala, no, Father, Najumalakam. Jesu ojekodi apia italiho yana so jegwe kpotanzi yenye nieka eka jejikwe maka na ndo japi itali apeka ama amgo jeja apia ya no ni ha beta bana manai. If we ignore all the opportunities, especially if we abuse our position for service,
will be punished. Onye ọbụla bụ onye Chukwu nyere ohere ije ndị ọzọ ozi, o were egeji ejide sọsọ onwe ya, ahụhụ na-eche ọ gataghị ya n'ụwa ọtama n'ụwa ọzọ. Unu sị na m kara not the home in the Bible. Anybody, and that means all of us, whom God has given an opportunity or a position or even resources for service and help to others, and he uses the opportunity, the resources for just himself and his own comfort, or herself and her comfort, there will be punishment for that person. Iwu. Ihe m na-ekwuli ebe na ndị a na-ere esu n'ụlọ ụka na temple, na-ere ndụrụ na temple, na-agbanwe ego na temple, n'ụlọ nsọ. Ọrụ ha na-arụ bụ ọrụ bara uru, maka na ha na-enye ndị mmadụ aka inweta n'ịdị ọcha eji achụ aja na temple, na ego toshiri etoshi aja atọ ụtọ na temple. They were performing a useful service in the temple, just like a father, a minister, a servant of God in the temple on the altar. Just like lay reader, a servant, a minister of God on the ambo. Just like a chorister, a servant, a minister of God in the gallery. Just like the catechist, a servant, a minister of God inside the church, directing and teaching his children. Just like the father or mother inside the pews, all of us, all of you, onye ọbụla n'ime anyị nọ mgbe ọ nọ, bụ Chukwu nyere ya ọnọdụ ka ọ nọrọ ebe ahụ na-enwe nke ọ na-eme n'ụka. Just like the church wardens, members of the council, pastoral council, finance council, building commission. Ihe alile bụ ọnọdụ Chukwu nyere gị ka ị nọrọ ebe ahụ na-eje ndị mmadụ ozi. Ịtọ nọọ ya ga-eso na ya ejide sọsọ onwe gị, akwụkwọ na-eche gị. Anaghị emete ya argument. Ịtarị na-eche gị. When a priest, a bishop, a catechist, lay reader, chorister, father, mother, church warden, abuses the position that God gave him or her for the service of his people and uses it just for his or her own good, there is punishment coming. You walk up. Na Chukwu debere anyị ga-eru na nke a maka na Chukwu bụ onye ikpe nkwụmọtọ. So, ka anyị lejiri dedication a na-eme sacha ma menyocha ụmụ onwe anyị. Nke mbụ, ka anyị tụmụ onwe anyị ihe anyị ji etọ ntọala na ndụ anyị, ihe anyị ji etọ ntọala n'ụka anyị, ihe anyị ji etọ ntọala n'obodo anyị. Ọ bụkwa iwu nke Chukwu na egwu nke Chukwu. Nke bụ, ka anyị tụmụ onwe anyị ga anyị ji bubetere ekụkụ ụka nke Jesu n'ijikọ ọnụ. Ka anyị tụmụ onwe anyị ma ọnọdụ anyị nọ na ya, anyị tochiri nọ na ya, na-ejenu Chukwu ozi na mbe ndị mmadụ nọ, anyị jikwa ejenu Chukwu ozi sa anyị ji edozi onwe anyị. Anyị tụmụ ajụjụ azamaghị onwe anyị, anyị rịọma Chukwu ma onye na-anyị aka na ebido ntaka aka anyị ga-adịzi ka ụlọ nke Chukwu doro asọ. Onye chete 12th of November 2023 bọchị agọziri ụlọ ụka Ascension Parish. Ochite na bọchị ọmụ bụ asachakwa ya ọzọ, ya bido ndụ ọhụụ. And today is a solemnity for Ascension Church, Iheakpu-Oka. Every 12th of November, solemnity of the anniversary of the dedication will be celebrated. Anyị na-echete na anyị nwa na onwe anyị bụkwa ebe obibi nke Chineke, na anyị nwa ụlọ nsọ nke Chineke. N'obodo anyị tosiri iji okwu nke Chukwu wee merisi okwute ji ụlọ. Udo dịrị ụnụ.